Hello, everyone. Do you want to unlock the secret language of markets? Do you want to understand why things cost what they cost? And why companies produce more or less of something? Today, we're going to dive into a super important idea in economics. The law of supply. This is not just for economists. It's for anyone who buys, sells, or just wants to understand the world around them better. Get ready for some aha moments that will make you feel like a market wizard. First, let's understand the core idea. The law of supply is a basic rule in microeconomics. It tells us how the price of something affects how much of it producers want to sell. Think about it like this. If you can sell something for a lot of money, you'd probably want to make and sell more of it, right? And if the price goes down, you might not want to make as much. So, what exactly does the law of supply say? It says that when the price of a good or service goes up, the quantity that suppliers are willing to offer for sale will also go up. And on the flip side, when the price goes down, the quantity supplied will go down too. This means there's a positive relationship between price and the amount supplied. They move in the same direction. This is a fundamental concept, and it's often described with the Latin phrase ceteris paribus, which means all other things being equal. This phrase is very important because it helps us focus on just the price and quantity without getting confused by other factors. Let's break down the key parts of this law. Imagine you make delicious cookies. If the price of cookies goes up from $1 to $2 each, what would you do? You'd probably think, wow, I can make more money now. So you would likely bake more cookies to sell. This is the first key point. Higher prices lead to more supply. Why? Because producers like our cookie baker can earn more profit. When there's more profit, existing companies will want to produce more. And sometimes new companies might even start making cookies. It's all about making money. Now, what if the price of cookies drops from $1 to 50 cents? You'd probably think, it's not as profitable to bake cookies anymore. You might decide to bake fewer cookies or even stop baking them. This leads us to the second key point. Lower prices lead to less supply. When prices fall, the profit for producers decreases, making them want to produce less or even stop production. Economists have a cool way to show this relationship visually: the supply curve. The supply curve is a graph that plots the price of a good against the quantity supplied. On this graph, the price is on the vertical axis up and down, and the quantity supplied is on the horizontal axis left and right. What does this curve look like? Because of the positive relationship, the supply curve typically slopes upward from left to right. This upward slope visually confirms that as the price increases, the quantity supplied also increases. It's a simple yet powerful way to see the law of supply in action. But what happens if other things change? For example, what if making cookies suddenly becomes cheaper because flour prices drop? Or what if a new super fast cookie baking machine is invented? These changes don't change the relationship between price and quantity, but they change the entire willingness of producers to supply at any given price. When these other factors change, the entire supply curve moves. This is called a shift in the supply curve. If the supply increases, meaning producers are willing to supply more at every single price, the supply curve shifts to the right. This can happen due to things like a decrease in production costs, new technology, or an increase in the number of producers. Imagine our cookie baker. If flour becomes cheaper, they can make more cookies at the same price, or even cheaper, and still earn good profit. So they'd supply more. Conversely, if the supply decreases, meaning producers are willing to supply less at every single price, the supply curve shifts to the left. This could be caused by an increase in production costs, old technology breaking down, or fewer producers. If flour prices skyrocket, our cookie baker might only be able to make fewer cookies at the same price, or they'd have to charge a lot more just to break even. So they'd supply less. Let's look at some real-world examples. Think about smartphones. When a brand new model comes out, the price is usually quite high. If there's a lot of demand at that high price, phone manufacturers will produce a lot of those phones. Why? Because they can make a lot of money. They want to maximize their profits, so they increase the quantity supplied. Another example, electric cars are becoming very popular. The batteries in electric cars use a metal called lithium. As more electric cars are sold, the demand for lithium goes up, which increases the price of lithium. What happens then?
Lithium suppliers want to dig and process more lithium because they can sell it for a higher price and make more profit. This is the law of supply in action. It's important to remember a few things. First, while we focus on supply, the actual market price is determined by both supply and demand interacting. The law of supply explains how price affects supply, but demand also affects price. Second, that ceteris paribus assumption is key. The law of supply holds true when all other factors are constant. If there's a big technological breakthrough or a new government policy, those things can change the outcome. And finally, in a free market, supply and demand naturally tend to move towards a balance point, called equilibrium. At this equilibrium point, the amount that suppliers want to sell is exactly equal to the amount that buyers want to buy. It's a beautiful balance. So, in conclusion, the law of supply is a fundamental economic principle. It helps us understand how businesses respond to changes in prices. By grasping this law, you can better understand how markets work, why prices change, and how companies decide what and how much to produce. You've just gained a superpower for understanding the economy. Keep exploring, keep learning, and you'll be an economic expert in no time. Important English vocabulary with Korean explanations. Law of supply 공급 법칙 상품이나 서비스의 가격과 공급량 사이의 관계를 설명하는 경제학 원리. 마이크로에코노믹스 미시경제학 개별. 경제 주체 가계, 기업의 의사결정과 상호작용을 연구하는 경제학 분야. 프라이스 가격 상품이나 서비스의 화폐 가치. quantity supplied 공급량 특정 가격에서 판매자가 제공하고자 하는 상품이나 서비스의 양. positive relationship 양의 상관관계. 두 변수가 같은 방향으로 움직이는 관계 하나가 증가하면 다른 하나도 증가. 세테리 파리붓 다른 조건이 동일할 때 경제학에서 특정 변수 간의 관계를 분석할 때 다른 모든 조건은 일정하다고 가정하는 표현. 프로듀서 생산자 상품이나 서비스를 생산하는 개인 또는 기업. 프로핏 이윤 판매 수입에서 생산 비용을 제외한 금액. increase 증가하다 양이나 크기가 더 많아지다. decrease 감소하다 양이나 크기가 더 적어지다. supply curve 공급 곡선 상품의 가격과 공급량 사이의 관계를 나타내는 그래프. vertical axis, y-axis 수직축, y축. 그래프에서 위아래로 뻗은 축, 보통 가격을 나타냄. horizontal axis, x-axis 수평축, x축. 그래프에서 좌우로 뻗은 축, 보통 공급량을 나타냄. upward slope 우상향 기울기 그래프선이 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로 올라가는 형태. shift in supply curve 공급 곡선 이동 가격 외에 다른 요인 생산, 비용, 기술 등 변화로 인해 공급 곡선 자체가 움직이는 현상. production costs 생산 비용 상품이나 서비스를 생산하는 데 드는 모든 비용. 테크놀로지 기술 상품이나 서비스를 생산하는 데 사용되는 지식, 도구 및 방법. efficiency 효율성 자원을 최소한으로 사용하여 최대의 효과를 내는 능력. market condition 시장 상황 시장의 가격, 수요, 공급 등 전반적인 환경. demand 수요 소비자가 특정 가격에서 구매하고자 하는 상품이나 서비스의 양. interaction 상호작용 둘 이상의 것이 서로 영향을 주고받는 것. equilibrium 균형 공급량과 수요량이 일치하여 시장에 더 이상 변화의 압력이 없는 상태. fundamental principle 근본 원리 어떤 분야의 기초가 되는 중요한 법칙이나 개념. economic principle 경제 원리 경제 현상을 설명하는 기본적인 규칙이나 법칙. market wizard 시장 마법사 시장의 작동 방식을 아주 잘 이해하는 사람을 비유적으로 이르는 말. good or service 상품 또는 서비스 사람들이 필요로 하거나 원하는 것. supplier 공급자 상품이나 서비스를 시장에 제공하는 사람이나 기업. relationship 관계 둘 이상의 것들이 서로 연결되어 있거나 영향을 미치는 상태. maximize profits 이윤 극대화 기업이 얻을 수 있는 가장 큰 이윤을 추구하는 것. new companies 신규 기업 새로 시장에 진입하는 회사들. production 생산 상품이나 서비스를 만드는 과정. cover costs 비용을 충당하다 생산이나 운영에 들어간 돈을 모두 벌어들이다. visual representation 시각적 표현. 눈으로 볼 수 있도록 그림이나 그래프로 나타내는 것. 그래프 데이터나 관계를 시각적으로 보여주는 그림. 플롯점을 찍다 그리다 그래프의 데이터를 표시하다. factors 요인 어떤 결과에 영향을 미치는 원인이나 요소. move to the right 우체국 이동 그래프선이 오른쪽으로 이동하는 것 일반적으로 증가를
Move to the left 좌측 이동 그래프선이 왼쪽으로 이동하는 것 일반적으로 감소를 의미. Brand new 모델 신제품 모델 새로 출시된 상품의 종류. Demand for lithium 리튬 수요 리튬에 대한 필요나 구매 의사. Government policy 정부 정책 정부가 특정 목표를 달성하기 위해 시행하는 계획이나 지침. Outcome 결과 어떤 행동이나 상황의 최종적인 결론. 밸런스 포인트 균형점 상반되는 힘들이 서로 상쇄되어 안정된 상태를 이루는 지점. 이코노믹 엑스퍼트 경제 전문가 경제학 분야에 대한 깊은 지식과 이해를 가진 사람. 콜 아이디어 핵심 아이디어 어떤 주제나 개념의 가장 중요한 부분. fundamental concept 기본적인 개념 어떤 분야에서 가장 기초적이고 중요한 생각이나 원리. market price 시장 가격 시장에서 상품이나 서비스가 거래되는 실제 가격. 슈퍼파워 초능력 보통 사람에게 없는 특별한 능력이나 힘.